Good evening. My name is Evelyn Darling. I'm the Director of Community Development at VATV. Welcome to VATV this evening. VATV is the voice of Vietnamese Americans in the greater Boston area. VATV is sponsored by VATAID, the Vietnamese American Initiative for Development, in Fields Corner in Dorchester. VATV is on live every Wednesday evening from 7 to 8 p.m. on the BNN TV network on Comcast Channel 9 and RCN Channel 15. We're also online at bnntv.org. Today is Wednesday, November 18th, 2015. This evening's program will be rebroadcast on the following days: Sunday at 5, Monday at 1, and Tuesday at 11. This is a live call-in show, so if you're watching this on Wednesday night, you can call in with any questions or comments. You can call in and talk to us at 617-708-3290. That's 617-708-3290. If you have any comments that you'd like to give us off the air, please contact us by email at vatv@viataid.org, or you can call us at 617-822-3717. Kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình Anh Việt hỗn hợp, kính mời quý đồng hương người Việt theo dõi chương trình truyền hình VATV hôm nay do Cơ quan Phát triển Cộng đồng Việt-Mỹ VATV bảo trợ. VATV là tiếng nói và là nhịp cầu thông tin của đồng hương người Việt và cư dân tại thành phố Boston và vùng phụ cận. Chương trình này được trực tiếp phát hình hàng tuần vào ngày thứ Tư từ 7 giờ tối trên hệ thống truyền hình BNN của thành phố Boston qua các công ty cable Comcast đài số 9 và RCN đài số 15, đồng thời trên trang mạng www.bnntv.org. Chương trình này cũng được chiếu lại vào các ngày Chủ nhật lúc 5 giờ chiều, thứ Hai lúc 1 giờ trưa, thứ Ba lúc 11 giờ sáng và được lưu trên trang mạng www.vieta.org. Trong chương trình trực tiếp của chúng tôi, quý vị có thể gọi vào để đóng góp ý kiến và nêu những thắc mắc qua số điện thoại 617 708 3290. So VATV is often, we often do a half hour in Vietnamese and then a half hour in English. But tonight we're going to feature the entire show in both English and Vietnamese on one subject. We're going to be talking tonight about diabetes awareness, especially targeting Asian Americans. Our guest tonight is Dr. George King, who's the research director at Joslin Diabetes Center. He's also professor of medicine at Harvard Medical School, and he's co-chair of the Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islanders Diabetes Coalition. Thank you so much, Dr. King, for joining us. Well, thank you for having me. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay của chúng tôi nói về bệnh tiểu đường. Chúng tôi được hân hạnh tiếp đón trong phòng thu hình bác sĩ George King. Ông là giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Bệnh tiểu đường Joslin, là giáo sư Đại học Y khoa Harvard và là đồng chủ tịch Liên minh người Mỹ gốc Á, gốc Hawaii và đảo Thái Bình Dương về bệnh tiểu đường. So, Dr. King, you're at Joslin Diabetes Center, but you're at a specific institute at the center, the Asian American Diabetes Institute or Initiative? Yeah, so the Joslin Diabetes Center is the oldest diabetes center in the world, and we're also the largest, and it's part of Harvard Medical School. The Asian American Diabetes Initiative is part of Joslin Diabetes Center that we started in the year 2000. Mm-hmm. And so what do you do there? Well, I do a lot of things. So we do a lot of research to understand and find new treatments for diabetes in different populations. In this case, we're interested in Asian Americans. We also have a group who is interested in why diabetes occur in the Hispanic population, and another group looking at, in the
African American population as well as general population. Dạ, kính thưa quý vị, để trả lời câu hỏi, đầu tiên Dr. King cho biết rằng là trung tâm về bệnh tiểu đường Joslin là một trung tâm nghiên cứu về bệnh tiểu đường lâu đời nhất và lớn nhất ở trong Hoa Kỳ. Nơi đó ông làm việc với tư cách là một giám đốc nghiên cứu chữa trị và có được nhiều thành phần trong xã hội tham gia vào với ông trong cuộc nghiên cứu này. So, why don't we start first talking about what diabetes is? I know probably a lot of people have heard the term diabetes, but may not know exactly what it is. And I think there are two types of diabetes. Is that right? Right. So diabetes is a very complex disease, but simply put, it's the glucose in the blood become too high. Your body loses the control to manage the glucose level. And there are generally two types. One is in the children, they're called juvenile diabetes or type 1 diabetes. And that's actually quite rare in the Asian American population, but it's quite common in North European population. The second one, is more common one, is adult onset diabetes, and that's related to being overweight, being exercise, don't do enough exercise, and don't sleep well. So those are the two type of diabetes. Dạ. Trong phần định nghĩa bệnh tiểu đường là gì? Bác sĩ King cho biết bệnh tiểu đường là có quá nhiều glucose trong máu và đây là một căn bệnh rất phức tạp. Bệnh này gồm có hai loại. Loại một là thường ít xảy ra ở những thiếu niên người châu Á, nhưng ở những thiếu niên Tây Âu thì thường bị bệnh này, và số này thì rất ít, dưới 10%, trong khi số cái tỷ lệ cao là những người lớn, gọi là bệnh tiểu đường loại 2. Bệnh này xảy ra thường là những người cân quá nặng, những người ít hoạt động, những người thường mất giấc ngủ. So, you mentioned the two types, and you said that the type 1 is rare among Asian Americans, and it's children get it, and then type 2 is adult onset. Is it possible that children could also get type 2, or it's really rare? Well, children can get type 2 diabetes. It is quite rare. However, with a lot of children gaining a lot of weight these days, that it has actually become more common to have children. So in Asian Americans, the children who do get them are usually late teens rather than 1 to 5 year old range. So that's how you could differentiate different groups. Trả lời cái câu hỏi là thường trẻ em, tức là thiếu niên đó, mắc cái bệnh tiểu đường loại 1, nhưng có thể là các thiếu niên này mắc tiểu đường loại 2 hay không. Thường thì tiểu đường loại 2 liên quan là những người lớn hay mắc bệnh đó hơn. Thì bác sĩ King cho biết rằng là vì liên quan đến trọng lượng, sức nặng, tức là béo phì, nếu như mà những thiếu niên bị bệnh béo phì thì có khuynh hướng sẽ bị tiểu đường loại 2. Và nhất là những cái em mà trong tuổi thiếu niên, mình gọi là tuổi teen đó, thì thường béo phì và dễ mắc bệnh này hơn. So how does one know that they have diabetes, or how do they get diagnosed?
Yes, so it's important to get diagnosed. I may add before we start that one is that the reason people are afraid of diabetes, why we're so worried about diabetes. Diabetes is the leading cause of blindness in this country. It's a leading cause of kidney failure. It's one of the leading contributors to strokes, heart disease, and leg amputation. So these are all horrible complications. That's why people are afraid of it. Now, to diagnose diabetes is really a simple blood test with your doctor, and they'll know right away whether you have pre-diabetes or diabetes. Trả lời câu hỏi làm sao mà biết được là một người bị bệnh tiểu đường, thì bác sĩ Kinh cho biết rằng là đây là một cái bệnh phức tạp và cho nên nhiều người rất sợ. Và tại sao sợ là bởi vì bệnh này có thể đưa tới bị mù, bị hư thận, và nặng nhất là có thể bị mất tay, mất chân, tức là cụt tay, cụt chân, có phải bị cưa bỏ. Cho nên rằng là mọi người đều rất sợ cái bệnh này. So I know in researching this came up like the term BMI, body mass index, came up a lot. So can you explain like what body mass index is, what BMI is, and how someone would know? Well, the BMI is a measurement of a marker, so to speak, how lean your body is. So the way we calculate it is by your height and your weight, and then you come up with a number. The higher the number you are, it's a marker that the more fat you have. And so the reason the BMI become important for diabetes is people who have very high BMI tend to have very high risk of developing diabetes. Trả lời cái câu hỏi là cái bệnh tiểu đường mình có thể gọi là biết được khi mà mình đo cái chỉ số BMI. BMI tức là chỉ số giữa chiều cao và cân nặng. Cái chỉ số này nếu càng cao thì càng có nhiều mỡ, và càng cao thì cái nguy hiểm về bệnh tiểu đường nó càng nhiều. So how does diabetes differ, or does it differ at all in the Asian community? People, are there any differences between Asians and other races? Well, there are a lot of similarities and differences. So diabetes in Asian Americans is diagnosed the same way. So the glucose gets too high, and the reason glucose gets too high is the hormone. We don't have enough of hormone called insulin, right? Insulin makes the glucose go into the body, into the cells to use. You have to have glucose because if you don't have glucose, the body don't have energy, and then it's terrible to do that as well. Now, there are a lot of differences, and one striking difference for the Asians, Americans, that is the Korean American, the Vietnamese American, Chinese American, the Japanese Americans, is all because we're thin. We have a very high risk of develop diabetes, even at very thin or low BMI. So, for example, it's estimated that in the general population, non-Asians, 80% of people who have diabetes are overweight. But for the Asians, both here in the United States and in Asia, it's the other way around. 80% of Asians in Asia and the United States are actually not overweight. So only 20% are overweight. So that's one very big difference. Trả lời làm sao biết rằng là một người, nhất là cái người mà Á Đông đó,
bị bệnh tiểu đường thì bác sĩ Kinh có cho biết những cái người Á Đông như người Trung Hoa, người Nhật, người Đại Hàn, người Việt Nam thường đối với lại cái dân số của đất Mỹ, 80% người overweight, tức là những người mà cân quá nặng thì bị bệnh tiểu đường. Nhưng vì cái thể chất của cái người Á Đông đó rất là ốm, rất là nhỏ, cho nên rất là khó tìm ra cái bệnh đó. Trong lúc 80% của những người overweight mà của các sắc dân khác, nhất là người da trắng thì bị bệnh tiểu đường, nhưng mà đối với sắc dân Á Đông chỉ có 20% người overweight để khám phá ra là bị bệnh tiểu đường. Đó là cái mà khó khăn của cái khi tìm và định bệnh tiểu đường đối với người Á Đông. So, do you see Asians having diabetes or Asian Americans having diabetes at the same rate as Caucasians, African Americans, Latinos, or is it less? Well, in general, the Asian Americans actually have higher rates of diabetes than the Caucasian population. But it's very similar to the Latino population and the African American population. But as we all know, Asians is a very large different group of people. So some Asian Americans have much higher than the other Asian Americans. For example, the Filipino Americans have much higher diabetes rate than others, estimated over 20% of the population have diabetes. The general population is about 8 to 10% in the United States. The Chinese or the Japanese American have a little bit lower. It starts to be 12 to 14%. Then the Indian Americans have 15 to 17%. So depends on the what country in Asia you're from. They are actually quite different. The data from Vietnamese Americans actually are fairly, it's not that much data around, but it looks like the Vietnamese American maybe actually are following the Filipino Southeast Asians. So they probably are quite higher than the Japanese and the Chinese Americans. Yeah. Trong cái tỷ lệ mà người Á Đông bị bệnh tiểu đường thì tỷ lệ người Á Đông so với người da trắng, so với người gốc Latin thì cao hơn. Nhưng nói chung là cái người Á Đông, tức là đến từ châu Á đó, có nhiều sắc dân, cho nên cũng khó có một cái tỷ lệ chung. Riêng ví dụ như người Philippines thì là cao nhất, cái tỷ lệ đến 20%. Trong cái dân số so với cái dân số tổng quát của Hoa Kỳ là số người bị bệnh tiểu đường chỉ có 8% thôi. Nước Việt Nam, cái người Việt Nam chưa có cái thống kê chính thức vì theo cái bản tính của người Việt Nam đó không có tiết lộ nhiều và cái số thống kê còn rời rạc, nhưng tỷ lệ người Việt Nam bị bệnh tiểu đường cũng đang có chiều hướng lên cao giống như người Philippines, vì chúng ta sống trong một cái vùng đó, tức là khoảng 20%. So you were talking about Asians being at a higher risk for diabetes, especially because they can get it at a lower weight or lower BMI. I've heard that there's something called screen at 23. Can you, sure. What is screen at 23? Okay. Well, I think screen at 23 is to screen for diabetes at the BMI of 23. So what that means is the reason we have this campaign is, one is diabetes very high in Asian Americans.
Second, the awareness is actually low. And because we look thin, most doctors, nurses don't realize that we are at risk for diabetes at low body weight. So most Asians have a BMI of 23. So what is a BMI 23? Well, most of us have a BMI of 23, except if you're Caucasian, Hispanic, and African American, then your average BMI is about 25 to 27. Average BMI of the whole population? The population, right. Okay. So it's 70% of the population have BMI of 27. So whereas for the Asians, the average BMI is 23 to 24, right? So we look thin, whether it's in the United States or in Asia. So for example, Vietnam, I was just in Vietnam a few months ago, and clearly their average BMI was only 22 and 23. But the diabetes is very, very high there. So we want the Screen 23 campaign is to get everybody aware, the people themselves and the healthcare providers, that just because the Asians looks thin does not mean we don't have a risk. And the reason is, the studies recently showed 50% of Asian Americans who actually have diabetes are undiagnosed. So this is the highest of all the groups. Trả lời cái câu hỏi là có một cái chiến dịch gọi là thử ở cái mức 23. Thì cái chiến dịch đó như thế nào? Thì bác sĩ Kinh cho biết rằng là thông thường tổng số cái số BMI của chung 70% đó là ở khoảng số 27. Đa số những cái người da trắng hay những người Latino thì khoảng 25. Nhưng cái người Á Đông đó là bởi vì thường là nhỏ con, ốm yếu, cho nên rằng đến cái mức mà BMI 23 là mức có gọi là có thể bị bệnh tiểu đường. Cho nên rằng là chiến dịch thử ở cái mức 23 cho cái người Á Đông để mà tìm ra bệnh tiểu đường. So now I'm curious about BMI. I think we had shown a BMI chart on air a few minutes ago. It might have been hard for people to see the small, numbers on the chart. Mm-hmm. So is this something, if they aren't seeing their doctor right away, is this something that someone could figure out themselves? Sure, I think you can. You could go online very easily. If you just type in BMI, there are hundreds of sites that you could calculate it for you. Just type in your weight and your height. Or if you want to have specific information about Asians, you could actually go online to AADI, at Joslin, and then you could actually we have a calculator where you could type in your again height and weight. Give you the BMI. For example, give you some idea. My BMI is 24. So if by U.S. standard, I'm not overweight, I'm normal. Mm-hmm. But if you use the Asian scale, overweight would be between 23 and 25. So then I am overweight. Wow. And at risk, and at higher risk for diabetes. Right. Thưa quý vị, trả lời cái câu hỏi mà làm sao biết mình có cái chỉ số BMI nào, thì bác sĩ Kinh cho biết rằng là chúng ta có thể lên trên trang mạng, trên website, thì chúng ta có cả 100 cái website và có cả 100 cái chương trình mà để cho mình chỉ cần đánh vào cái số cân nặng của mình cũng như là chiều cao của mình thì sẽ cho biết rằng là cái số BMI của mình là bao nhiêu, tức là cái chỉ số về chiều cao và sức nặng của mình đó. Thì bác sĩ Kiên cũng cho biết, giả sử như cái chỉ số của Dr. Kiên là 23 thì ở 24 thì ông nói rằng so với cái người Mỹ
thì là 25, 27 thì ổng là người bình thường, nhưng so với người Á Đông thì ổng là người overweight, tức là cân quá nặng và có thể là ở ngưỡng cửa nguy hiểm là bị bệnh tiểu đường. So the Screen at 23 campaign sounds like a really important public awareness campaign. How did it get started, and how are you trying to get the word out? Sure. I think that, as you said, Screen 23 is our first major campaign nationally. It got started because we noticed that many Asian Americans were not getting diagnosed, and the awareness is so low. We've convinced the many organizations, medical organizations in the country, to endorse it, such as American Diabetes Association and others. And we just launched this campaign in October in San Francisco. I was just at Los Angeles this weekend to launch it, and Boston, we just also launched it about a week ago. So it's going to be happening in Oregon, Seattle, Hawaii. So many of the places where Asian Americans have concentrated in. Kính thưa quý vị, được cho biết rằng là cái chiến dịch mà Screen at 23 có nghĩa là thử ở cái tầm 23, có nghĩa là gì? Đây là một cái chiến dịch để phát động trên toàn đất nước Hoa Kỳ để tìm bệnh tiểu đường trong những cái số người Mỹ gốc Á. Vì ông cho biết rằng trong một câu trả lời trước, ông cho biết rằng là trên 50% người Mỹ gốc Á có bệnh tiểu đường mà không biết, tức là chưa tìm ra được. Thành ra rồi ông mới phát động cái chiến dịch này thì được nhiều cơ quan y tế, sức khỏe ở trong chính phủ và ở ngoài chính quyền ủng hộ. Và ông đã phát động cái chương trình này từ tháng 10, ngày 23 tháng 10 ở Chicago, và tuần trước ở Boston, và sẽ phát động những nơi nhiều như Seattle ở Oregon hay là các nơi khác, những nơi mà có người châu Á sống nhiều nhất. So I want to talk about different age groups and information that different populations should know, especially for Asian Americans. So let's start with children. What kind of information should parents, especially mothers, be aware of for their children? Well, I think there are lots of information they need to know. I think right at the time of pregnancy is very, very important for the mother and for the fetus, that both have to be very careful. There's something called gestational diabetes, so the mother can get diabetes during pregnancy. And if that happens, the chances of the mother getting diabetes later in life is very, very high. So the mother has to be very careful for her own diet and nutrition and exercise. But the mother's well-being also affects the baby. And so if the fetal environment is not exactly correct, or baby is too small or too big, they will have high risk of diabetes. So that's one. The second part is baby, when they're growing up, is absolutely important, because it looks like how much fat we have and how we eat, our habit are determined during growing up. So activity, all these things are important from time we're born to 14, 15 years of age. So it's absolutely critical, the interaction in the family, especially the mother with the child. Trả lời cái câu hỏi rằng là tuổi nào thì nguy hiểm đối với lại cái mắc bệnh
tiểu đường thì ông cho biết thôi, là bắt đầu là cái lúc mà trẻ còn trong bụng mẹ thì bà mẹ cũng phải cẩn thận. Nếu như bà mẹ mà mắc bệnh tiểu đường lúc đó thì cái phần mà truyền qua và cái phần mà sau này con bị mắc bệnh tiểu đường rất là cao. Qua đến cái tuổi mà trẻ đang lớn thì phải cẩn thận cái cách ăn uống, cái cách của trẻ sinh hoạt, hoạt động, và nhất là đừng có để trẻ gọi là chứa nhiều mỡ, tức là có nhiều cái chất phát ở trong người không hoạt động thì rất là nguy hiểm, bởi vì các trẻ có thể có thể tính tới 10 mấy tuổi. Cái đó là một con đường dài của một trẻ lớn lên. So, okay, so we've talked about children. Now let's move on to middle age or adults. Right. Is there anything different or things that adults should pay attention to? Sure. I think, as I mentioned before, the Asian Americans get a lot of diabetes when we are not that overweight. So we have to be extremely careful to take care of ourselves. And the adults sort of between 20 to 40 to 45 years of old, many of us develop a condition that we call pre-diabetes. So we want to prevent that, right? And so first of all, nutrition is critical. So why do we get diabetes when we so thin? And the reason is we don't have the fat build up under the skin or on a hip, but the Asian American have fat build up in the abdomen. So we look good, but we still have fat. Okay, and so you have to do everything you can, eat a more traditional diet, Asian diet, such as high fiber, fresh food, non-processed food. As I mentioned before, I was in Vietnam, and the food there was incredibly fresh. Vegetables, not deep fried, and seafood, not too much red meat. So those are one thing. Another thing is activity. For some reason, as we become adult, we are less active. And therefore, we take cars, we don't walk, we don't walk up the stairs. So activity is another important. And the third, I think, important that's causing a lot of diabetes in the Asians is, for some reason, the Asians, both here and Asia, sleep less than other groups. Sleeping turned out to be incredibly important. And so if you don't sleep 6 to 8 hours, people who don't sleep 6 to 8 hours a day have very high rate of diabetes compared to those who sleep that. So those three things we really have to look out for during the middle years, so to speak. Yeah. Bây giờ qua đến cái tuổi những người mà trung niên, thường đối với những người mà Á Đông đó, khó biết là mình bị bệnh tiểu đường là bởi vì người Á Đông không có mập, không có béo phì, thành ra cái chất mỡ ở tay, ở chân không có, nhưng mà để ý là cái chất mỡ nó đối với người Á Đông thì nó hay ở nơi cái bụng của mình đó. Thành ra cái cách để mà tránh được cái bệnh này, thứ nhất là cái chuyện ăn uống, mình nên ăn uống những cái nhiều chất fiber và ăn uống cách lành mạnh, cũng như mình có nhiều hoạt động hơn, tức là mình gọi là có những thể dục để cho cơ thể mình hoạt động, ngay cả đi bộ, ngay cả những cái tập thông thường. Và một cái điểm thứ ba ông muốn nêu lên, đó là cái người Á Đông của mình ngủ ít hơn, nên ngủ từ 6 tới 8 giờ một ngày. So
staying on the middle, Sure. the middle years, you mentioned prediabetes. So what are some of the symptoms of prediabetes? Well, there are not a whole lot of symptoms for prediabetes. That's why it's so dangerous. The usual symptoms are your doctor will tell you your blood pressure is too high, your what the fat content in your blood is too high. So in general, you may starting to get thirsty more often. So those are the major symptoms that you have to worry about. The reason prediabetes is important is you have a high risk of developing diabetes soon, within 5 years, if you're not careful. But that already you have the increased risk for getting heart disease with prediabetes. Mm-hmm. And do doctors tend to screen for prediabetes? Well, not really. So they're just starting to. Over the last few years, 2 or 3 years, the healthcare providers are being asked to do that. But that's just started for everybody the last 2 or 3 years. Trong một cái triệu chứng mà ông bác sĩ Kinh có nói là bệnh tiểu đường, mà có những cái triệu chứng trước đó gọi là tiền bệnh tiểu đường đó, thì là những cái này có thể có những cái triệu chứng mà mình có thể thấy rằng là cao huyết áp, cao mỡ, và con người thì thường khát nước, và những cái này nó có thể đưa đến bệnh tiểu đường và làm nguy hại tới tim của mình. And so then seniors, older adults? So once you get to the seniors, people over 55, 60 years of age, then this is the group that have the highest rate of developing diabetes. I think you could still reverse, even if you have diagnosed with diabetes, you could obviously prevent it or even reverse it by eating correctly, your diet, and just a small amount of exercise. I always tell the story about my father, who was 72 and was developed diabetes, and was treated with 3 medications. But after 1 year of going on a correct nutrition and diet, and just walking 30 minutes in the morning, 30 minutes in the afternoon, after a year and a half, he was off all medications for the next 15 years. So it's can be easily taken care of if you have the time and take the effort to do that. And without medication. And without medication, that's right. Kính thưa quý vị, qua đến cái người mà có tuổi, tức là người cao niên, tuổi từ 50, 60, thì cái tỷ lệ mà bị bệnh tiểu đường này rất cao. Là mình nên nhớ rằng không phải là vì vậy mình bị bệnh tiểu đường mà mình ăn uống không đúng cách, mình thiếu hoạt động. Đó là những cái để cho làm giảm được cái bệnh tiểu đường của mình. Ông bác sĩ Kinh có nêu một ví dụ là thân phụ của ông bị bệnh tiểu đường, nhưng mà chịu khó hoạt động, đi bộ sáng 30 phút, chiều 30 phút, làm trong 1 năm rưỡi. Và bây giờ thì ông không còn sử dụng thuốc để trị bệnh tiểu đường đó nữa. So I'd like to spend the last part of the program talking about resources for Asian Americans especially, who have diabetes or who may be susceptible. So we have a copy of your book. Why don't you tell us about your book? Yes, well, I wrote the book. This is for laymen, for general audience, because, again, the awareness seems to be low among almost everybody, and especially low in the Asian Americans. So we have special chapters in there addressing the Asian Americans. I should add the proceeds from this book is donated to Joslin's AADI effort, and we have another research project. It's also
be benefit by that. But the book really describe 8 different ways to control your diabetes, reverse it, and stop it at least. So I mentioned 3 already: the type of food, diet, and so forth. And we give detail of the traditional Asian diet, whether it's applicable for Chinese, Vietnamese, Koreans, and South Asians. We talked about sleeping. It's very important to have a good sleep, exercise, and then we talked about, we also talk about stress in the Asian population or recent immigrant population. Stress from assimilation is actually very important. And this really interesting data show that people who don't assimilate actually have a lot higher stress than those group that have assimilated. So for example, if you're a recent immigrant and you stayed in Chinatown, you actually have higher stress than those people who have assimilated and acculturated to the community. So those are just some of the things that we talk about. Another one is how to exercise. I think that's, people say, oh, what does that mean, exercise? Well, you actually don't have to do a whole lot of exercise, 30 to 40 minutes a day. And the good effect of exercise will last 2 days. That's why the official recommendation is to exercise every other day, right? You could do every day, of course, but every other day is actually will be very helpful. So great. Those are some of the good points. Yeah, that's excellent. Well, we don't want to give all the tips to make people go and buy the book. Kính thưa quý vị, là trả lời cái câu hỏi là có cái nguồn nào để mà giúp đỡ cho những người bị bệnh tiểu đường đó hay không, thì bác sĩ Kinh có cho biết rằng là ông có viết một cuốn sách, cái tên của cuốn sách đó là The Diabetes Reset, có nghĩa rằng là bị bệnh tiểu đường, bây giờ mình làm sao mình làm trở lại cái tình trạng ban đầu, tức là cái tình trạng mà lúc mình chưa có bị bệnh tiểu đường, tức là mình chữa làm sao. Thì ông đã nói ở trong đó có 8 cách mà nãy giờ ông đã gọi là cho chúng ta biết nhiều, có 3-4 cách, tức là mình ăn uống một cách lành mạnh, mình thường hoạt động sinh hoạt và ngủ nhiều, và đặc biệt là nhất là đối với người Á Đông, mình tránh bị căng thẳng. Ông cho biết rằng là thường mình là cái người di dân tới đây, nếu mà mình sống trong cái cộng đồng, tức là trong cái những người mà cùng nói tiếng hay là những người cùng sinh hoạt với mình đó, thì mình dễ bị căng thẳng hơn là khi mình mở cửa, tức là mình bước ra cái ngoài xã hội, tiếp xúc với nhiều người khác. So if an Asian American has diabetes in the greater Boston or in Massachusetts, can they go to Joslin? Sure. We have an Asian clinic, and also I want to have to do is call Joslin, and you could find the phone online or anywhere. And we have at the Asian clinic several providers who can speak multiple languages, so Japanese, different dialects of Chinese, South Asian. We even have Vietnamese interpreters if needed. So I think that'll be, we're seeing over 500 patients now, so it's a fairly good-sized clinic. Những người Á Đông mà bị bệnh tiểu đường có thể đến cái trung tâm về bệnh tiểu đường Joslin để xin chữa trị, để xin giúp đỡ. Thì ở đó ông nói là có nhiều người nói được nhiều thứ tiếng, và hiện nay đã có đến 500 bệnh nhân đã qua cái trung tâm này. So I understand you have, you're going into the 21st century with app development, right. And creating an app for iTunes. Right, so we have an app, it's called Dragon Cook. The reason is many of our patients and clients want to know
about food and what's appropriate food to eat and how to cook right and so forth, because you can't just tell people to cook right without helping them to know what is right. So this is it's called Dragon Cook. It looks like a wok, and you could online drag the different food items in there, and it'll show you how much carbohydrate, how much fiber, fat, sodium, salt in each dish that you're going to be cooking, and so that can help you, eat more nutritiously. Yeah. Bây giờ thì chúng ta thường dùng điện thoại di động đó, cho nên ông có một cái gọi là một cái ứng dụng gọi là app đó là Track and Cook. Khi mà quý vị mở cái đó ra thì ở đó sẽ chỉ cho quý vị chọn những cái món nào, thức nào, gia vị nào, nêm những cái muối, đường, tiêu, tỏi như thế nào để có món ăn thích hợp cho bệnh tiểu đường của mình. Thì một chút nữa chắc là quý vị sẽ được xem cái phần video đó. So I think we may have a video that we can play that demonstrates Dragon Cook. We'll see if we can get that online. Diabetes Initiative at Joslin Diabetes Center. Today I'm going to show you how to use our latest application on iTunes, Dragon Cook. So once you launch this application, you will see Chef Dragon. I'm gonna pick what I want to cook today and choose from the category: starchy vegetables, nuts and seeds, oils. I will drag my ingredients to the cookware. I will simply click and change the amount I want. Change the portion. And when I don't know certain ingredients, there's a Wikipedia link, and each ingredient's nutrient will be displayed. And when I'm ready to cook, I will stir the food, or I'll simply shake the iPad. So I ask Chef Dragon how healthy I'm eating. There's USDA guideline along with AADI percentile daily value, and I can see if I'm eating too much salt or how am I doing with my fat. So now I can simply edit the recipe name. And what about the recipe that I like about? Cooking instruction, and take the picture of the dish I cooked. You save it, attach to the recipe, send it to my friends and family by email or on a Facebook account. That's great. That's really, that just brings it all home, and it makes it really easy, it looks like. Yeah. So that's in English. Are there going to be new versions of the app in different languages? Yes. All these takes funding. So I think we have funding for the Japanese version. We are, I think the next, as we spoke to multiple people, the next version probably will be in Vietnamese, since we're working with Dr. Tam now in the Boston College for that. Wonderful. Trả lời câu hỏi thì ông cho biết rằng là cái app này thì mình sẽ, cái bước tới thì sẽ có bản bằng tiếng Nhật, rồi sau đó thì sẽ có bằng tiếng Việt nữa. So in the remaining time that we have, we need to wrap up somewhat soon, but I understand November is Diabetes Awareness Month. So obviously we're doing this show to try to promote awareness among Asian Americans, and especially Vietnamese Americans. And so we're going to be hosting a wellness fair. Do you have some information on that? Sure. So the wellness fair will be taking place on November the 24th at 8 a.m. to 1:30 p.m. And the staff from the AADI, our nutritionist will be, dietitian will be have a cooking demonstration,
and our other providers will be there to give you BMI, measure your BMI, give you consultation, any questions. And this will be a joint work with Dr. Tam Nguyen of the Boston College. She's actually a nurse by training, so she'll be providing, I think, a lot of wonderful information. So I encourage everybody to go. Great. Yeah. Trả lời rằng là ông sẽ có một cái buổi hội về sức khỏe sẽ được tổ chức vào thứ Ba ngày 24 tháng 11 này từ 8 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa. Ở đó thì sẽ được cho cái cuộc hội này sẽ được tổ chức tại Trung tâm Cộng đồng Việt Ê, và nơi đó sẽ có trình diễn, nấu ăn, có trả lời những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị, cũng như chỉ cho quý vị cách đo BMI để nâng cao cái đánh động, cái cảnh giác của mình đối với bệnh tiểu đường này. So this was extremely informative. Thank you so much for coming on tonight. If people want more information, they can go to your website. Sure. Yeah. Just go on our website. You can download a lot of this information. And certainly if you need more help, you could call AADI in our office. Okay. And we're putting up the website address and the phone number Good. now. Quý vị có thể lên trên trang mạng đang có ở trước màn hình đó và gọi điện thoại đến để tìm hiểu thêm thông tin về bệnh tiểu đường. So as we close, I just want to remind our audience that the wellness fair that Dr. King spoke of will be this coming Tuesday, November 24th, at VATV's Vietnamese American Community Center, which is located at 42 Charles Street in Dorchester, from 8 a.m. to 1:30 p.m. So we invite everyone to come out and see some healthy cooking demonstrations of delicious Asian food, and also get screened for diabetes. So if you have any questions about tonight's program, you can email us at vatv@vata.org or call us at 617-822-3717. And tune in next week for a discussion on Thanksgiving for Vietnamese Americans. Thank you for watching and have a good night. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chúng tôi hôm nay.